Dear participants, dear course directors and tutors, good morning. I hope you can all hear me well. My name is Flavia Ba, a research officer from IDEP, and I will be moderating today's session dedicated to, please. Dedicated to the theme Financing for Development, Resources Mobilization for Social Protection. So this event will be a follow-up as well of the course on social protection that was recently concluded with the participation and presentation of strategies of 4 teams that are part of the community of practice. This being said, what we will have today and the program of our event will be an introduction by Mr. Parfait Elondo, the course director of the Social Protection and Care Economy Africa training, to which the community of practice has been working towards strategies. Then we will have 4 presentations representing different subregions of the continent. And then we will have the feedback and discussion over the presentations, again, by our course director, Mr. Parfait Elondo, by Mr. Michel Tenikwe, research scientist from the Luxembourg Institute of Socioeconomic Research, and by Mr. Latif Dramani from the Université de Thiès, Département Sciences Économiques et Gestion. Just to inform you of some housekeeping rules, we will have the introduction followed by the presentation of the respective teams. We on our side on IDEP, we will be displaying the presentation so that you don't have any worries regarding displaying the slides and during your presentation. And each group will have 10 minutes to present their results. I hope you can all hear me well. Interpretation is also available. So if you click on the channel for interpretation, are the interpreters with us? Yes, it's okay. Fantastic. So this being said, we will start our session, and it's my pleasure to give the floor to Professor Parfait Elondo, the course director of the Social Protection and Care Economy Training in Africa. Professor Elondo, you have the floor. Thank you. Professor, we are not hearing you. You are muted. Okay. How is this? Is this better? Good. Now much better. Thank you and welcome. Thank you. Thank you. Good morning, Flavia. Good morning, everybody. I'm happy to join you today for this seminar, which, as Flavia said, is a follow-up to a course that we organized a couple of months ago on social protection and the care economy. And so for those who attended this course, or at least part of it, you may remember that there was a clear message that resonated through this session, and that is to say that Africa was charting its own path, was looking for its own model of social protection that would be suited to African needs, and that would be distinct from the East Asia model, from the European or American model, or even Latin American model. And so the idea was to think about what this model would look like. And one observation was that there are a few resources that are underutilized in Africa and that could be leveraged to improve social protection. And among these resources, we talked about local philanthropy, we talked about the African diaspora, we talked about informal systems of social protection. And so on the heels of this training, there are a couple of groups that have mobilized to begin to get the ball rolling, reflecting on how these resources could be better utilized. And so today we have the opportunity to hear from these groups and what
they are able to suggest as best practices, as local experiences, so that we can share these experiences and at the end of the day generate practical and actionable solutions for decision makers, practitioners, and stakeholders to improve social protection in Africa. And so the groups that we are going to hear from span the diversity of Africa. You have the Southern African region represented, you have East Africa represented, you have the Central African region represented via Team Cameroon, and you have the West African region represented via Team Senegal. So we have a breadth of perspective, and it is my great pleasure to hear this group speak. And I'm going to be joined in sort of offering the first commentary. After these groups speak, I'm going to be joined by Professor Latif Dramani, who has been introduced already, and by Dr. Michel Tenikwe, who should be online shortly. And so without further ado, may I return the floor to Flavia so that we can get the groups started. Thank you very much, Professor. You wrote a fantastic introduction actually to the team, and mainly you underscored the fact that Africa is looking for its own model of social protection financing. So this being said, and before giving the floor to the presenters and to the first team, that is going to be the team of Senegal, just to inform our participants that the topics under discussion and under which the teams are making the presentations are on two of the four sub-teams of the community of practice. One is on informal support networks in Africa, strength, equity, and resilience. And the other sub-team was institutional innovations for social protection, diaspora, and local philanthropy. So I will project the presentation from the team of Senegal, and our dearest team will have the floor. It's just 1 minute. I will project the presentation. The team from Senegal, are you connected so that you can start the presentation? Okay, Flavia, sorry to interrupt. Bonjour. Qui va présenter pour le Sénégal, c'est Fatoumata ou c'est Mamlo Ndiaye? C'est qui? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour Zainabou. Oui, bonjour, c'est qui? Fatoumata Nahari. Ok, voilà. C'est toi qui vas présenter. Oui. Mme Rokhaya Ndiaye s'était présentée ou parce que je... Non, parce qu'on a reçu un email où elle a envoyé la présentation en même temps que toi. Donc tu peux y aller, c'est bon. D'accord. Donc, bonjour à tout le monde. Je me présente, Fatoumata Bintou Aïdara Nahari. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre travail concernant la communauté de pratique du Sénégal, donc sur le thème abordé. Alors, tout d'abord, permettez-moi de remercier toute notre équipe donc qui s'est donné vraiment du mal pour faire le tour des questions. Donc, c'est au terme de ces échanges que nous avons eus, que nous avons préparé donc ce document. Alors, le thème abordé, c'est les réseaux de soutien informel en Afrique, force, équité et résilience. Alors, tout d'abord, nous avons discuté autour de plusieurs thématiques qui ont été proposées au niveau de la note conceptuelle. Il s'agit des mécanismes de soutien informel au Sénégal, le soutien de la famille élargie au Sénégal,
l'importance des groupes d'épargne communautaire, les liens entre protection sociale formelle et informelle, et ensuite les solidarités informelles face aux nouveaux défis. Vous m'entendez toujours? On vous a perdu Oui, on pendant vous une reçoit. seconde, mais on vous reçoit. D'accord, très bien. On vous entend. Alors, très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, nous avons fait une mise en situation, donc du cas du Sénégal. Le Sénégal est représenté ici comme un pays avec une croissance rapide, donc qui a compté une population estimée à 16,7 millions d'habitants en 2020 et qui est passé à 18,12 millions en 2023 selon le recensement général de la population et de l'habitat de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est une population qui est composée d'environ 50,65% d'hommes et 49,35% de femmes. Alors, avec son dynamisme démographique, le Sénégal fait face à des défis socio-économiques importants. Alors, la stratégie nationale de protection sociale SNPS 2016-2035, inscrite dans le plan Sénégal émergent, vise à renforcer les dispositifs de protection sociale pour réduire la vulnérabilité des populations. Donc, cette stratégie est comme un ensemble de mesures qui visent à protéger les populations contre la survenance des risques sociaux. Elle intègre les régimes publics de protection sociale, de sécurité sociale, des régimes privés aussi ou communautaires. Elle s'organise autour de 3 logiques: celle de l'assistance sociale, celle de l'assurance dans la prise en charge des prestations et celle de l'autonomisation des catégories sociales. Mais toutefois, en raison de la prédominance du secteur informel, qui constitue 97% des unités économiques, les mécanismes formels restent limités dans leur prise en charge. C'est dans ce contexte que les réseaux informels de soutien jouent un rôle crucial. Alors, vous m'entendez? Donc, pour ce qui est de l'introduction, alors, je ne peux pas faire en même temps je ne peux pas donner une visibilité en même temps de mes slides. Je ne sais pas si c'est possible Oui, oui, avec oui, vos Zenly. slides sont projetés. Oui, D'accord, oui, très vos bien. slides sont projetés. D'accord, très Nous bien. sommes dans la partie de la solidarité familiale. Exactement. Il faut juste nous indiquer quand est-ce qu'on doit bouger les D'accord, slides. Mais votre présentation d'accord, est sur l'écran. d'accord. Donc, en ce moment, je vais commencer par l'introduction. C'est ça. Voilà. Alors, au Sénégal, les mécanismes informels de soutien social jouent un rôle fondamental dans la solidarité et la résilience des communautés. Ce sont des dispositifs qui sont ancrés dans les valeurs culturelles et les dynamiques sociales. Elles permettent de pallier des limites du système formel de protection sociale et ces mécanismes reposent sur des relations de proximité à travers la famille, le voisinage, les associations, et elles fonctionnent sur la base de l'entraide, de la réciprocité et de la confiance. Ces mécanismes se manifestent sous diverses formes. Elles vont de l'aide financière au soutien matériel et moraux. Elles interviennent notamment dans les moments clés de la vie, que ce soit la naissance, le mariage, le décès, la maladie, l'éducation ou encore le chômage. Elles sont essentielles à la cohésion sociale. Alors, je passe au second slide. Donc, sur les réseaux de soutien informel en Afrique. Donc, ce sont des réseaux de soutien qui sont basés sur des relations familiales, communautaires et culturelles. Ils incarnent donc des valeurs comme la solidarité, qui est une réalité intrinsèque ancrée dans les valeurs culturelles et communautaires. Donc, c'est un système qui se base sur un principe de réciprocité. Chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit un soutien en retour. Ceci garantit une répartition des ressources qui vise à réduire donc les inégalités internes à la société. Ces réseaux de soutien informel jouent un rôle crucial en Afrique dans la vie quotidienne de millions de personnes. Ils représentent une toile complexe de liens sociaux qui, depuis des générations,
apportent une aide, un réconfort au sein des communautés. Ces réseaux aussi permettent aux communautés de s'adapter aux transformations rapides du monde avec la mondialisation, tout en conservant une identité forte. Leur capacité d'adaptation est ainsi donc Je une pense que véritable les force. slides sont un peu en avance. Les slides qui sont projetés. Ah, d'accord. Donc là, je suis tout juste au niveau du réseau de soutien, dans la présentation des réseaux de soutien informel. Hum, C'est bon? Parce que là, je ne vois pas en Vous même temps. voyez l'écran pour que je puisse continuer à dérouler les slides? Malheureusement, je n'arrive pas en même temps à voir l'écran. Je défile sur mon ordinateur et j'utilise mon téléphone pour faire la présentation. Je n'arrive pas à voir en même temps les slides. J'ai un souci avec mon ordinateur pour rejoindre la... Ok, Donc, Fatoumata, je Fatoumata, je Mhm. projette le slide qui parle des autres mécanismes au pays de la Teranga. C'est bien? Non, là, je suis juste au niveau du 5e slide. ok, c'est ça que je voulais dire. Faut donner le numéro de slide, ça Le facilite. numéro de slide, voilà. Je Voilà, suis au niveau du 5e slide. ok. Définition des réseaux informels de soutien. C'est ça? Force, équité, résilience. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Très bien. Alors, je disais donc que ces réseaux de soutien informel en Afrique ont une capacité d'adaptation qui leur permettent de surmonter les défis du présent et de l'avenir. Donc, la résilience de ces réseaux s'exprime par la transmission des savoirs et des valeurs de solidarité à travers les générations. Elles jouent un rôle, les anciens jouent un rôle de guide et d'exemple pour assurer la pérennité de ces pratiques. Alors, je suis au slide suivant. Les réseaux de soutien informel en Afrique sont donc des systèmes traditionnels et modernes qui permettent aux individus et aux communautés de s'entraider, de partager des ressources et de faire face aux défis économiques, sociaux et personnels. Ce sont des réseaux souvent ancrés donc dans des valeurs communautaires. Alors, parmi les nombreux réseaux de soutien informel présents en Afrique, nous pouvons en citer quelques-uns, à savoir les tontines ou les épargnes informelles, les associations villageoises, les coopératives agricoles, les réseaux de soutien familial élargi, les réseaux religieux ou confessionnels, les groupements de femmes, les réseaux de jeunes, les systèmes d'entraide agricole et les systèmes de prêt informels. Donc, nous allons au cours de ce webinaire étudier point par point les exemples de réseaux de soutien informel listés ci-dessous pour en appréhender les forces, l'équité et la résilience dans le contexte africain. Alors, je suis au slide suivant, donc, qui concerne le chapitre 1, les mécanismes informels de soutien social au Sénégal, donc à travers la famille élargie. Alors, la famille élargie constitue le premier rempart de protection sociale. En cas de maladie, de chômage ou de décès, les membres de la famille contribuent matériellement et financièrement. La diaspora sénégalaise aussi participe également activement à ce soutien à travers les transferts d'argent. Alors, nous avons les tontines et les associations d'entraide, donc les tontines communément appelées NAT, sont des systèmes d'épargne et de crédit rotatifs où chaque membre cotise et bénéficie à tour de rôle dans un fonds, d'un fonds commun. Donc, pour faire face à certaines situations. Ensuite, on a ce qui est appelé les taïra ou daïra, qui sont des groupements religieux qui apportent une assistance sociale aux membres en cas de besoin, donc que ce soit pour le mariage, le décès, la solidarité. Ensuite, on a les associations villageoises et communautaires, qui sont des structures d'entraide qui soutiennent les populations dans divers domaines, à savoir la santé, l'éducation, l'agriculture. On a la teranga, ou l'hospitalité sénégalaise, excusez-moi, qui est une culture de partage et d'entraide, une valeur profondément ancrée au Sénégal. Il est courant d'accueillir et de soutenir les proches ou les personnes en difficulté. Alors, les autres mécanismes présents au pays de la Teranga, c'est toujours les mécanismes de solidarité religieuse, à savoir la zakat et la sadaqa. C'est une sorte d'aumône obligatoire et des dons volontaires
qui sont donc des pratiques religieuses répandues pour soutenir les plus démunis. Donc, cela constitue une aide, un filet pour les personnes vulnérables. Donc, au niveau des confréries religieuses, on a aussi des fonds de solidarité qui sont généralement donnés à tour de rôle par les personnes et qui participent au développement social. Ensuite, on a les relations de voisinage et de la communauté locale, qui sont des actions de solidarité entre voisins qui sont fréquents, comme des cotisations pour des funérailles, des aides en cas de maladie ou des soutiens matériels et financiers. Ensuite, on a l'entraide dans le secteur informel, donc dans le secteur de travail informel. Ce sont des formes d'entraide qui existent parmi les commerçants, les artisans, qui peuvent être constitués en des crédits informels ou encore en des prêts sans intérêt. Ensuite, on a le rôle de la diaspora sénégalaise. Donc, la diaspora, vous m'entendez? S'il vous plaît, on ne voit plus les slides, hein, s'il vous plaît. C'est bon? Alors, je disais, la diaspora envoie régulièrement des fonds pour aider les familles et financer des projets communautaires comme des projets de scolarité, de maladie à travers la prise en charge médicale ou encore pour des infrastructures. Je suis désolée, j'avais une petite coupure d'électricité, mais c'est revenu, donc je continue le partage. Désolée. Can you still hear me? Because we lost, it seems Oui, like nous vous recevons. Par contre, Fatoumata ne parle plus, hein? On l'entend plus. Et l'interprète souhaiterait aussi que... Allô, excusez-moi, vous ne m'entendiez plus? Oui, on t'entendait Fatoumata, plus. maintenant on vous entend très bien. Nous avons eu Mais une petite coupure l'interprète souhaiterait d'électricité. que tu parles moins rapidement. Moins rapidement. D'accord, très bien. Mhm. Alors, je pense que je vais reprendre au niveau du slide 8, donc où j'étais, concernant les autres mécanismes du pays de la Teranga. Je ne sais pas à partir Oui. d'où vous ne m'entendiez plus. Je pense que Donc, c'était à la fin du slide de la solidarité familiale. C'est là où j'ai eu la aussi une petite coupure d'électricité, mais je suis revenue. Et là, vous dites que vous partez au slide 8 sur les autres voilà, mécanismes du pays de la Teranga. oui, voilà, c'est bien ça. Alors, donc là, on parle donc des autres types de mécanismes qui existent au pays de la Teranga. Donc, tout d'abord, on a parlé des mécanismes de solidarité religieuse, comme la zakat et la sadaqa. C'est une sorte d'aumône obligatoire qui constitue donc en des dons, donc des dons parfois obligatoires ou des dons volontaires, qui sont des pratiques répandues pour soutenir les personnes les plus démunies. Ensuite, on a des systèmes qui sont présents au niveau des confréries religieuses. Elles disposent donc de fonds de solidarité, donc qui proviennent de la cotisation des membres et qui participent aussi au niveau du développement social, au niveau du développement de leur communauté. Ensuite, on a les relations de voisinage et de la communauté locale. Ce sont donc des actions de solidarité entre voisins qui sont fréquents, qui constituent en des cotisations pour des funérailles, des aides en cas de maladie, des soutiens matériels ou financiers. Ensuite, on a l'entraide dans le secteur informel, qui est un secteur très présent au Sénégal. 97% du système économique est constitué donc des travailleurs informels. Et dans ce système, il y a des formes d'entraide qui existent parmi ces agents, à savoir les commerçants, les artisans, et elle est constituée en termes de crédit informel ou encore en termes de prêts
sans intérêt. Ensuite, on a le rôle de la diaspora sénégalaise. La diaspora sénégalaise envoie régulièrement des fonds pour aider la famille et financer des projets communautaires comme la scolarisation des enfants, la prise en charge des soins médicaux et même dans certaines localités, des infrastructures qui sont financées par la diaspora, qui n'attend pas donc le travail de l'État dans ces domaines. Enfin, on a les collectes de fonds en ligne qui aujourd'hui, avec l'essor du numérique, les plateformes comme Facebook et WhatsApp permettent d'organiser des campagnes de solidarité pour financer des soins médicaux ou des actions sociales. Donc, j'en suis au slide 9 où on parle aujourd'hui aussi du mécénat qui constitue au parrainage des soins médicaux. Des personnalités publiques et des hommes d'affaires au Sénégal font preuve souvent d'altruisme et financent les soins médicaux de malades en difficulté de soins, notamment pour les traitements à l'étranger. Ils sont innombrables, ceux et celles qui ont bénéficié de ces soutiens aujourd'hui au Sénégal. Ensuite, on a aussi le check-off dans le secteur informel. Bien que plus fréquent dans le secteur formel, ce système de prélèvement à la source des cotisations syndicales existe aussi dans certains syndicats du secteur informel, comme les chauffeurs de taxi, les GIE de transporteurs, et ils permettent d'assurer une certaine couverture sociale de base, comme les assurances maladie ou les fonds de solidarité. Donc, en conclusion pour ce premier chapitre, nous dirons que les réseaux informels de soutien jouent un rôle clé dans la résilience des populations sénégalaises face aux difficultés économiques et sociales. Cependant, leur efficacité reste limitée par l'ampleur des besoins et les mutations socio-économiques telles que l'urbanisation et l'augmentation du coût de la vie. Pour garantir une protection sociale plus durable, il est essentiel de renforcer ces mécanismes informels et de les articuler avec les dispositifs formels existants. Alors, j'en suis au slide 10. Donc, Fatoumata, vous avez, je peux vous donner encore entre 3 et 4 minutes. D'accord, très bien. Alors, je vais passer rapidement. Donc, pour le chapitre 2, on a parlé du soutien de la famille élargie au Sénégal, donc qui constitue un pilier central des mécanismes informels de protection sociale, avec une sorte de solidarité intergénérationnelle, une entraide communautaire. Et c'est un soutien actif et adapté aux besoins. Donc, dans les familles, la responsabilité des aînés envers les plus jeunes demeure une norme sociale. Les parents élargis, que ce soit les papas et la maman, les oncles, les tantes, tout le monde joue un rôle crucial dans l'accompagnement des membres qui sont en difficulté, qu'il s'agit pour le paiement des frais de scolarité des enfants par les proches mieux lotis, l'hébergement des jeunes en quête de formation ou d'opportunités professionnelles ou encore l'appui à la création d'activités génératrices de revenus. Alors, y a-t-il une persistance ou une érosion des solidarités familiales? C'est une question qui a été posée au niveau de la note conceptuelle. Alors, on dirait que si ce modèle de soutien persiste dans les zones rurales et au sein des familles fortement attachées aux traditions, il tend quand même à s'affaiblir dans les milieux urbains. Avec la modernisation des modes de vie, l'individualisme croissant et les exigences économiques contemporaines, on réduit donc la portée de ces solidarités. Alors, pour préserver et renforcer ce mécanisme, on tend à sensibiliser la jeune génération à l'importance de la solidarité familiale, intégrer ces dispositifs formels de soutien inspirés des pratiques traditionnelles, mais aussi encourager les politiques publiques à valoriser et à renforcer les liens intergénérationnels. Donc, dans le chapitre 3, on a parlé de l'importance des groupes d'épargne communautaire et d'assurance mutuelle, donc à travers les tontines, qui sont très répandues au Sénégal et qui permettent à leurs membres de bénéficier d'une certaine épargne tournante qui facilite le financement des projets, les mutuelles de santé qui couvrent la couverture médicale à moindre coût, et il y a des événements qui sont couverts, à savoir la maladie et l'hospitalisation, la scolarisation des enfants, les mariages et les funérailles, mais aussi le soutien à la création d'activités économiques. Alors, on a fait des exemples de tontines en Afrique. Donc, c'est une sorte d'épargne informelle qui est présente dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, c'est la même chose. Elle permet aujourd'hui l'accessibilité financière, l'autonomisation des femmes, la solidarité inclusive,
et l'autofinancement des entreprises. En chapitre 4, on a parlé du renforcement des liens entre protection sociale et formelle et informelle. Donc, puisque les mécanismes informels ne peuvent pas à eux seuls garantir une protection sociale optimale, donc il est crucial de créer des synergies entre ces deux dispositifs. Et comme stratégie possible, on a proposé une institutionnalisation des mutuelles communautaires en encourageant les partenariats entre mutuelles et assurances formelles. Donc, le ministère du Travail et du Dialogue social a proposé un régime simplifié pour les petits contribuables, les RSPC, et aussi la reconnaissance des tontines dans le système financier qui offre donc des incitations fiscales ou des accès à des fonds de garantie. On a proposé aussi des développements de programmes gouvernementaux inspirés des pratiques traditionnelles. En chapitre 5, on a parlé du renforcement des liens toujours entre la protection sociale formelle et informelle à travers en proposant au niveau des collectes de fonds en ligne d'en faire un outil puissant pour mobiliser rapidement les ressources en cas d'urgence, mais aussi en proposant aussi un système plus formalisé du mécénat et du parrainage des soins. Et en conclusion, nous avons dit que les mécanismes informels de protection sociale restent un pilier essentiel au Sénégal. Toutefois, pour assurer leur durabilité et leur efficacité face aux nouveaux défis, il est indispensable d'encourager leur articulation avec les dispositifs formels et de renforcer leur reconnaissance institutionnelle. Alors voilà, j'ai fait un tour rapidement pour pouvoir finir avant de prendre trop de temps, donc sur notre présentation. Merci beaucoup, Fatoumata. C'était une présentation vraiment riche et je vous remercie aussi d'avoir tenu le temps. I will switch it to English to be better understandable. Thank you very much, Fatoumata, for a fantastic presentation and for actually bringing by keeping the time as well, but most important in terms of the substance, to bring such strong examples on how the informal sector is actually a powerful source of financing social protection systems. And one of the things that we retain from your presentation, especially from the last slide, is the need to couple the informal system according to its different features that you presented and that will be discussed later with the formalization of the systems of social protection in Senegal. Thank you very much, Fatoumata. Thank you. So now we go to the second team, which is the team of Eastern Africa. And I will quickly share the screen, and in between, I will ask the presenters to get ready. Merci beaucoup à vous.
Oh, fermez vos micros, s'il vous plaît, là. This one, I would just ask you 1 minute, please. Can you all see my screen? Yes, Flavia. Yes, yes. Fantastic. Can you see my screen? Yes, Yes, please. yes. Yes, Thank you can you. see it. Yes, Oui, yes. c'est bon. I see your screen. Very well. Merci. Merci. Okay, thank you so much, Flavia, and the team at IDEP. Ezra here, presenting on behalf of East African countries. So basically, we are representing about 9 countries: Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, South Sudan, Sudan, Burundi, Somalia, and then Ethiopia. So we know like our presentation is a little enormous, but we shall be able to see how to, you know, to address the critical issues. We basically address the 2 themes that was shared. That is sub-theme 3, which is the informal support networks in Africa, its strength, equity, and resilience. So basically, I'll start with that. Okay, just a brief overview, like informal social protection mechanisms basically play a crucial role in Africa, where formal social security systems basically remains quite limited. And also informal social protection systems involve non-state, including extended family support, community-driven savings group, and also religious network that provide essential economic and social support. They basically operate through kinship, social network, faith-based initiatives, and also financial schemes. These systems serve as primary safety nets where formal welfare is inadequate. We know like high labor informality drives reliance on non-regulated social protection mechanisms. However, urbanization, economic pressure, and also political instability across a number of East African countries pose quite a challenge in relation to informal support network. Proceed. Okay, just the key actors in the informal social protection, we have basically the extended families. Here, extended families basically provide financial and emotional support to elderly, the orphans, and employment, but also rural families pool resources for education, healthcare, and emergencies, reducing inequalities. But also urbanization and modernization have weakened family networks, shifting reliance to basically saving groups. And also the second component of the informal is the savings group and also the mutual relief associations, like savings groups support low-income population, especially women, and also small entrepreneurs. Basically, these groups operate on trust, enabling collective savings, and also collateral-free credit access. Mutual aid organizations basically provide interest-free loans, shared investments, and also financial education. Proceed. Next slide. Yeah, we have the religious institutions and also faith-based organization as one of the key actors in informal social protection. Basically, religious institutions serve as key social safety nets across African communities. Zakat-based microfinance provides financial aid and also emergency relief to vulnerable population. This basically in the 2 countries of Somalia and Sudan. But also faith-based organizations offer food, shelter, and also medical aid during crisis. In the context of Kenya, we have what we call the Harambee spirit, basically which fosters faith-driven philanthropy and also community resilience. But also we have the community-based organization and also grassroots networks across Africa. We have the local cooperatives and women groups which enhance financial inclusion and economic right advocacy. In the context of Burundi, Burundi's grassroots organizations basically support conflict resolution, financial literacy, and entrepreneurship. Community networks aid in disaster recovery, economic crisis, as well as political instability.
and also the informal worker associations quite provide critical safety nets in vulnerable African communities. We proceed. So a little background still on the historical context of the informal support networks in Africa. Informal support networks in Africa have long served as the private safety nets deeply embedded in cultural traditions and social structures. These networks have historically provided economic resilience, caregiving support, and social capital in contexts where formal welfare systems quite remain weak or inaccessible, and extended family structures, community-based financial associations, religious institutions have played quite a central role in sustaining vulnerable population through collective solidarity. We did take 5 case studies that basically try to explore the historical significance, structures, and also evolution of the informal support mechanism. We decided to use the most recent literature from the year 2020 up to about 2025. You can proceed. So one of these is basically focusing on informal caregiving network in South Africa, which provides financial and emotional support for chronically ill individuals, but also in the context of migrant Zimbabwean women in Durban who quite rely on informal social network for employment and financial assistance. But also we have informal peer support network, which play a crucial role in mental health recovery in South Africa. And also the African American church and family networks mirror what we call the African tradition of community-driven informal support, but also have the gendered informal support systems which impact HIV affected population in Uganda and South Africa. So what is the objective of this particular presentation based on theme number 3? Basically, the theme had basically 7 discussion questions. So on the discussion questions, we decided to transform it into the objective of this particular presentation. 1, to identify the informal social support mechanism currently available in your country. We have 9 countries that we decided to look through, but also assess the current level of activity and effectiveness of these extended family support structures, but also determine measures that can be able to enhance and formalize the role of extended family network issue protection, but also evaluate the prevalence and functionality of these community savings and mutual insurance groups. But also we did analyze the scope of personal and also economic events that are covered by the informal support systems, but also decide to examine viable approaches for integrating informal social protection mechanism with the formal systems, but also develop strategies for achieving political consensus on social protection policy through evidence-based advocacy, and also did generate recommendations and also detailed conclusion based on this. So we have basic analysis of the informal support network based on these questions. Okay, so the first question is basically to provide an overview of the informal social support mechanisms. Automatically, we decided to look through this from the lens of each country. Like Kenya, we have the Rotating Savings and Credit Association. Sometimes they're called the chamas, and then we have extended family networks, the informal worker association, and then also faith-based safety networks as some of the informal mechanisms of social support. In Uganda, we have Village Savings and Loan Association, extended family, religious, and community network. In Tanzania, we have the Village Community Bank, which are called the Vikoba, and also saving groups, family network, faith-based support. In Rwanda, we have extended family solidarity. We have what we call Erivina savings group. We have community-based health network, maternal support. In Southern Sudan, we have clan-based assistance, informal humanitarian aid, rotating savings group, and also faith-based relief. While in Sudan, we have the zakat-based microfinance, the informal community initiative, intergenerational financial aid, but also mutual aid, mutual relief. In Burundi, we have called the Tontines, or the rotating savings, grassroots women network, then extended family support, conflict mediation. In Somalia, we have the clan-based remittances. We have the Hagbad saving group, the zakat-based welfare, the informal community relief. In Ethiopia, we have the IDEs, or the barrio associations, the ICBUs, which are basically the rotating savings. We have the religious saving safety nets, but also family-based aid. So this provides an overview of the informal social support mechanism. So what we decided to do is, based on this particular question, we decided to analyze the challenges and the sustainability focus of some of these particular informal groups. We look at Kenya, urbanization weakens the network, financial capacity is quite limited. We have formal intergenerational, formal integration, which is quite needed.
While in Uganda, rural resilience is strong, but urban migration erodes extended family support. In Tanzania, financial access is quite limited. Saving groups lack regulatory protection and scalability. In Rwanda, community-based health networks lack funding, but also urbanization disrupts informal care structure. In Southern Sudan, conflict disrupts the informal aid. Economic instability affects community savings group. While in Sudan itself, high inflation undermines the zakat system. Conflict also limits local resilience capacity. In Burundi, political stability also weakens. Local financial groups, informal networks also lack sustainability. While in Somalia, they greatly depend on remittance, but also conflict undermines clan-based structures. Economic insecurity persists in Somalia. In Ethiopia, urbanization weakens traditional safety nets. The groups lack formal economic integration. So this basically summarizes some of the challenges and sustainability issues. But also we did take some key takeaway from this first discussion question. One is like extended family networks remain a primary source of informal social protection in Africa, especially in the 9 East African countries. Community-based saving groups provide critical financial aid and emergency relief support. Religious faith-based organizations play a vital role in crisis response. While urbanization weakens traditional informal safety nets, this requires a policy intervention. In relation to conflict and economic instability, this reduces the sustainability of informal mechanisms, and also mutual aid associations like the Roscas in Kenya and the Tontins in Burundi support small business financing. While remittance-based informal safety nets are crucial in fragile economies like Somalia, there's also integration of informal and formal social protection, which remains a key challenge across these 9 African countries. The informal networks lack scalability for large-scale crises like the pandemics and droughts, and also grassroots organizations strengthen financial resilience but need regulatory support from this government across these East African countries. Women-led informal groups play quite a vital role in economic stability, but also formal recognition of informal saving groups would enhance their long-term sustainability. So these are some of the key takeaways. And then question 2 is, how active is this support provided via extended families? Do these solidarities persist today, or are they things of the past? So here we decide to take a length of active or declining, then persistence and strength. And then so we take to give some example. In Kenya, it is active, but it's evolving. The persistence and strength like urbanization is weakening these networks. Saving groups, especially the chairmans, remain quite vital. The example is like women entrepreneurs rely on the chairmans for financial resilience. In the context of Uganda, it's strong in the rural areas, but weakening in the cities. There is family provides key health support, particularly for chronic care conditions. While in Tanzania, it is also active, but shifting to saving groups. So the community saving group, which the Vikoba supplements declining family support. In Rwanda, it is strong in the rural areas, but declining in urban settings. So the village savings and loan association replaced direct family assistance in rural Rwanda. While in Southern Sudan, critical for displaced persons, so conflict poses resilience on religious and also the informal aid network. Next. You have more 5 minutes to go. Okay. Well, in Sudan, it's still vital, but facing economic strain. In Burundi, it is declining due to youth migration, while in Somalia, it is strong but shifted to remittance. In Ethiopia, it's persisting but challenged by urbanization issues. You can proceed. I know we have 7 questions, and this is just the second, so okay, proceed. So our second question was that we discussed extended family support and informal network. What are the key takeaways? So here, extended family network remain critical in rural areas where formal support is limited. And then urbanization and economic shift weakens intergenerational financial support, but encourages alternative mechanisms like saving groups. While diaspora remittances are a major substitute for direct family-based aid in Somalia and Ethiopia, conflict and displacement in Southern Sudan and Sudan strain traditional network, making humanitarian aid quite essential. And women entrepreneurs in Kenya, elderly in Tanzania, and also chronically ill in Uganda still rely heavily on the informal family networks. Next. Okay, so question 3 is basically measuring the strength and also the role of the extended family. So for the context of Kenya, we need to integrate formal and informal welfare systems to support family-led social protection. In Uganda, there's need to strengthen community-based safety nets and provide cash transfers for caregiving families. While in Tanzania, there's a need to expand village community banks to develop intergenerational support programs. In Rwanda, there's a need to provide social security incentives
for caregivers to promote cooperative saving models. Next. Yeah, in Southern Sudan, there's a need to strengthen the food security programs and also integrate faith-based aid network. In Sudan, there's a need to incorporate the Islamic social finance, the zakat, and then the sadaqah into the formal support structures. While in Burundi, there's a need to provide microfinance incentives and also strengthen conflict mediation. In Somalia, there's a need to formalize remittances in national policy to enhance Islamic safety net programs. In Ethiopia, there's a need to expand community-based financial programs and also provide tax incentives for the caregivers. Next. So what are the key takeaways from on issue of measuring the strength and recognize the role of extended families? There's a need for formal integration, which is needed to sustain extended family networks, but also economic incentives such as cash transfers and microfinance support to caregiving families, but also community-based saving models remain quite vital for financial resilience, and also faith-based organization and Islamic finance play quite a crucial role in Sudan and Somalia. There's also a need for this government policies to promote intergenerational caregiving through legal and also financial support. Go to question 4. Yeah, question 4 is how widespread and active are community-based savings and mutual insurance groups? In Kenya, it's highly active but underfunded. In Uganda, it's high participation in the rural areas. In Tanzania, it's widely adopted but lacks risk coverage. While in Rwanda, there's a strong financial inclusion tool. In Sudan, critical in conflict zones. Next. In Sudan, it's key for informal workers, while in Burundi, it's crucial for financial resilience. And in Somalia, it's strong but lacks structured risk pooling. In Ethiopia, it's widespread but faces sustainability challenges. Next. So we have some key takeaways on how widespread and active saving groups such as the ROSCAs, the VSLAs, and the VINA remain quite essential for financial inclusion across these African countries, but also Islamic microfinance, the Zakat Sadaqah plays a crucial role in Sudan and Somalia. There's also lack of liquidity and risk mitigation, which limit these groups' ability to be able to handle large-scale crises. And then also women-led saving groups are quite key to economic empowerment, particularly in Kenya and Uganda, while government and NGO support can strengthen financial literacy and resilience mechanism. Go to the 5th question. So the focus on the 5th question, you are discussing the coverage of personal events. So what is covered and what is not covered? In Kenya, it covers health emergencies, funeral costs, school fees, business capital, but it does not cover large-scale disasters and elderly care and disability support. In Uganda, the focus on healthcare, funeral expenses, emergency needs, education support. It does not also cover chronic diseases, climate disasters recovery. In Tanzania, it covers business loans, medical emergencies, funeral expenses, housing aid. It does not cover chronic illness, refugee support, also climate risk. In Rwanda, it covers school fees, medical costs, funeral expenses, food assistance. It doesn't cover cancer care, pandemic-related financial support. While in Sudan, it focuses on food, water, shelter for displaced persons. It does not cover healthcare, education, sustainable economic security. Next. While in Sudan, it covers healthcare, funeral support, food security. It doesn't cover post-conflict economic recovery and also liquidity issues. In Burundi, it covers business loans, emergency, medical funds, funeral expense. It doesn't cover long-term healthcare disasters. While also in Somalia, it covers business capital, school fees, medical expenses. It does not cover structured financial insurance model. In Ethiopia, it covers emergency medical aid, funeral costs, businesses, but doesn't cover chronic poverty and unemployment. Next. So what is the takeaway? The takeaway is like health emergencies, education, and funeral costs are widely covered by the informal networks. Chronic diseases, climate-related crises, and elderly support remain largely uncovered. Saving groups such as the ROSCAs, the VSA, and the Tontines enhance economic resilience, but also diaspora remittances are a major financial source in Somalia and Ethiopia, while formal, informal financial partnerships could enhance risk and also long-term resilience. Next. Okay, on the pathways for integration between the formal and the formal protection, for the case of Kenya, informal worker associations linked to government insurance programs. We have heard of the NHF, which has the government has replaced with what we call the SHA. And then also Uganda, the VSA and faith network support informal savings. The challenge is the lack of legal recognition and also policy reforms are required. In Tanzania, the recovery saving groups connect to financial inclusion program.
So the challenge is legal reform needed to bridge these gaps. In Rwanda, Erimina is linked to the microfinance and cooperative banks, but there's also weak oversight. Financial literacy initiatives are required. Next. In Southern Sudan, humanitarian aid support informal saving groups, but there's also lack of government involvement. So there's a need for localized insurance, which is needed. While in Sudan, zakat-based microfinance integrates informal lending, but banking access is limited by inflation, and also financial inclusion is quite essential. In Burundi, the tontines and the saving groups provide informal credit, but lack legal recognition, and also policy adjustment is required from the government. In Somalia, diaspora remittances complement informal financial work, but there's weak governance limits integration. While in Ethiopia, the community-based health insurance successfully integrates informal risk sharing, there's a need for standardizing challenges and also hybrid approaches required. While we summarize, so what is our key takeaway on the pathways for integration? The informal work association and saving groups show potential for integration into formal system, but also digital financial inclusion programs help bridge these gaps between the informal and the formal protection schemes. The Islamic finance model like the Zakat Sadaka offers structured pathways for informal financial integration, but also public-private partnership and policy incentives can expand micro-insurance coverage for the informal groups. Therefore, financial literacy initiative will strengthen this long-term sustainability of integration efforts. Next. So in relation to building political consensus for inclusive social protection policies, the key strategies for consensus, like for Kenya, there's a need for multi-stakeholder engagement, legislative reform, and also digital data collection. Uganda, there's a need for data-driven advocacy, legal recognition for informal saving groups, while in Tanzania, there's a need for pilot programs to demonstrate economic benefit, mobile money integration into this. Then Rwanda, there's the policy task force, empirical assessment, also formalizing the informal savings. Next. We are having some cuts now. Can you, are you still with us? Yes, I'm with you. Next. I just want to summarize and conclude. Okay. Thank you. So We are on the slides you requested. Yeah, so building political consensus for inclusive relation to Southern Sudan, the key strategy for consensus is humanitarian data to justify social protection expansion, but the challenge is political instability and governance gaps in that country. While Sudan also leveraging the Islamic finance, securing international donor support, we have the issues of economic crisis which hinder stability. While for Burundi, financial impact assessment, legal recognition of informal savings, but the challenge we have is the informal network not integrated into policy. While in Somalia, diaspora-driven investment in social protection, evidence-based framework. Automatically, the challenge here is weak governance and formalization barriers. While Ethiopia, there's a need for systemic data collection, policy research, participatory data governance. So the challenge here is the policy standardization challenges. Next, as I conclude. So what is our takeaway on building political consensus? One is data-driven advocacy and evidence-based policy are required essential for political consensus in social protection, but also legal recognition for informal savings network can be able to facilitate integration into national policy framework, but also public-private partnership and donor funding support that can support sustainability and policy implementation. But also in relation to Islamic finance model like the Zakat, the Sadaka, it provides quite a viable pathway for social protection expansion. And also multi-stakeholder engagement and digital financial inclusion can bridge the informal and formal protection systems. I just want to give some basic recommendation. Next. Okay, this is some of the recommendation and the conclusion we have generated as a result of the literature review across. For Kenya, there is a need for formalizing informal saving group into financial structures, but also provide tax incentives for intergenerational financial assistance and also expand the NHF. The NHF, I think of recent, they have changed it into the Social Health Authority. I think they call it SHIFT, something of the sort. The conclusion here is like Kenya's formal protection network are resilient but threatened by urbanization. There's need to strengthen extended family support, which will maintain intergenerational safety nets, but also there's a need for bridging formal savings with formal insurance, which enhances resilience.
In context of Uganda, they need to introduce government-backed credit facilities for the VSLF, but also implement financial aid for caregivers of elderly and also disabled persons, but also strengthening partnership between the religious and also social security program. The conclusion statement here is like Uganda's informal safety net support vulnerable groups, but need financial reinforcement, and also strengthening caregiving incentives will enhance long-term family support, but also collaboration between the faith-based group and government can increase outreach. For Tanzania, they need to formalize the VICOBA, but also expand community-based health insurance, but also train the VICOBA members in investment strategies. So what do we need? The conclusion here is the savings network are quite crucial, but require formalization for enhanced security. Expanding community-based health insurance will improve healthcare access for the informal workers, but also financial literacy training is necessary to optimize. Next. I think let's just go to the overall recommendation, which have basic points, and also the overall concluding statement instead of me reading all this. Next. Next. Okay. Overall recommendation. Yeah, these are overall recommendation. Government must recognize informal financial groups as part of the informal social protection landscape, but also integrating informal saving groups into mobile banking and digital credit system is recommended. But there's a need to developing hybrid models that integrate community-based savings with state-backed welfare, but also engaging private sector actors to co-invest in the informal support initiatives. But there's a need for training informal savings group members on risk mitigation and investment strategies, but also creating diaspora-driven social investment funds to enhance resilience. Therefore, using also data-driven advocacy to demonstrate the long-term economic benefit of the informal. So this is our overall recommendation. I think our overall concluding statement, then we stop. Next, just the overall concluding statement. Hello, Flavia. Okay. Flavia? Okay, Ezra, are you able to share on your side? Okay, yeah. So basically, let me just share on my side. I wanted to provide the overall. Okay, we can see your screen, Ezra. Okay, so just overall conclusion on the first theme, like informal social support networks remain integral across Africa, acting as primary safety nets in regions with weak formal welfare systems, but also extended family saving groups and faith-based organizations provide crucial financial, caregiving, and social stability. However, urbanization, conflict, and also economic shift challenge the sustainability of this mechanism. The strengthening integration between the informal and formal social protection system through policy recognition, financial inclusion, and structured partnership are quite essential. Ezra? Government should be able to. Yes, sorry, please. can you put it on slide mode so we can see better? Okay. 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 Yes. So fostering collaboration among policymakers, the NGOs, and community stakeholders, Africa can be able to develop equitable, sustainable, and resilient social protection framework that addresses both the immediate and long-term economic needs. So this basically concludes our first theme. I know because of time, I cannot be able to present the second theme of our presentation. So I think I'll beg to stop here, unless as I'm going to be given some time. Thank you. Okay. Hello, Zainab. Yes, Ezra. Thank you. Wow. Yes. The presentation is so big, but it's really good and so well structured. You should have tried to summarize, you know. But I believe it's not easy. You have so many countries and so much to say. Exactly. Really. Maybe you can go at the end of slide 4
of the end of sub team 4 and talk about the strategies only. So Okay. we can hear it. Yeah. Okay. We can Okay. do that. So for theme 4, this is what we conclude. There's a need for formalizing remittance channels which enhance financial inclusion and economic stability, thereby strengthening remittance framework that reduce reliance on the informal networks, lowering cost, and also increasing accessibility. But also the diaspora investment must also be leveraged for long-term national development by structuring frameworks that can transition remittance from relief to productive investment in infrastructure. But also financial literacy and digital banking can improve remittance utilization and inclusion by expanding mobile banking, and also education ensures sustainable investment while reducing dependency risk. So then also institutionalizing and incentivize the philanthropy, strengthen social protection mechanism, thereby the tax incentive and regulatory framework can enhance sustainable contributions aligned with the national development. But also public-private partnership and Islamic finance can expand social protection effort. There's a need to coordinate initiatives that bridge funding gaps through diaspora, corporate, and also religious distribution, but also integrating remittance into economic planning, strengthen national resilience, thereby recognizing remittance as economic drivers that mitigates our financial shocks, but also reduce inequality. So the summary of our key insights is like remittance and philanthropy play an essential role in social protection, but require structural reform, and national policies should optimize diaspora engagement for long-term economic stability, but also financial inclusion, tax incentive, and regulatory framework must be improved. So yeah, that is the concluding statement for theme 4. All right. Thank you so much. Okay, thank you so much, Ezra, for this great regional presentation. Okay, Flavia, are you back? Thank you. Yes, I'm sorry because I'm dealing here with some electricity cuts. That's why my screen was on and off, and as well the sound. Thank you, Zaina, for taking over for this couple of minutes. Ezra, fantastic presentation from the team. I will not repeat what Zaina already highlighted from your presentation, but two key elements that are common actually to the former presentation of Senegal that at least I retain it can be good for the discussion is the issue of the extended family support, and as well among many that you brought into through the 9 case studies, but as well the need of integrating the informal financial systems, mainly by including digital mobile banking, which is a very strong discussion ongoing on the continent regarding digital inclusion. So this being said, thank you very much, Ezra, for your presentation. I will now give the floor to the team of Cameroon. I will be sharing my screen, and in between, I will ask the team to kindly get ready. All right. Can I say something on behalf of Team Cameroon? Yeah. Hello. Can you hear me, please? Yes, we can hear you. We can hear you loud and clear. Just sharing this. I just want to precise. I want to just give a brief precision that la présentation de la team Cameroun sera faite par 2 membres. Monsieur Ndefi Ebe va nous présenter le sous-thème 3 et Monsieur Magloire Oumpa va nous présenter le sous-thème 4. Je pense que Monsieur Ndefi, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame Kini, et merci à toute l'équipe de l'Institut africain de développement économique et de la planification. Donc, je veux dire merci à mon équipe qui me donne ce privilège déjà de présenter le thème 3. C'est une première pour moi. J'aimerais d'entrée de jeu déjà ici signaler que le thème 3 sur lequel nous avons travaillé vient du sous-thème qui pose la question de comment développer de meilleures politiques en matière de protection sociale en Afrique. Donc, le sous-thème 3 que je vais développer ici, c'est le réseau de soutien informel en Afrique, force
équité et résilience. Donc, slide 2. Donc, nous pouvons ici dire, en ce qui concerne la préoccupation de connaître les gammes des mécanismes informels de soutien social disponibles dans notre pays, qui est le Cameroun. Nous disons là que les mécanismes informels de soutien social sont très répandus au Cameroun et jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des individus et des communautés. Et voici quelques exemples que nous allons énumérer. Donc, nous avons énuméré le système de solidarité familiale. Cette famille camerounaise sont souvent très solidaires et offrent un soutien financier, émotionnel et pratique à leurs membres. Cela se manifeste par des faits comme cotiser pour faire voyager un individu ou cotiser pour faire décoller une indépendance financière d'un membre de la famille ou aussi sur le plan de la santé. Donc, nous avons un autre point de la manifestation de ces systèmes de sécurité sociale informelle. Nous avons le réseau de voisinage. Au Cameroun, nous savons que les voisins sont les premières personnes à intervenir lorsque nous sommes dans une situation de nécessité. Donc, au Cameroun aussi, il se développe des réseaux de voisinage sans tenir compte des couches sociales ou bien de l'appartenance ethnique ou même religieuse pour soutenir les membres d'un même pâté de maison. Donc, un autre point, c'est les associations de quartier. Dans nos quartiers au Cameroun, nous avons des associations qui se forment de manière informelle, qui regroupent les résidents du quartier et qui travaillent ensemble dans des projets de développement local pour l'entraide et même sécuritaire. Nous pouvons donc constater des groupes qui se regroupent pour des entretiens de voies, d'installation de systèmes d'éclairage des rues, des groupes d'autodéfense et même de soutien des membres sur le plan sanitaire. Nous avons aussi un autre groupe, un autre mécanisme qui est le groupe d'épargne et de crédit. Les groupes d'épargne et de crédit sont des organisations informelles qui permettent aux membres de se soutenir mutuellement en matière financière. Nous pouvons donc voir des tontines de tout genre et même des coopératives agricoles. Donc, le prochain mécanisme que nous avons constaté, ce sont les systèmes de soutien communautaire. Dans ce système de soutien communautaire, ici, là, il vise particulièrement les membres d'une communauté n'étant pas dans leur localité d'origine ou rurale, qui se regroupent pour se soutenir mutuellement en formant des associations. Donc, nous pouvons voir dans nos grandes métropoles les différentes associations suivant des villages. On peut citer même l'association du peuple Banen, culture et développement. Et puis, nous pouvons voir de multiples associations selon les différentes localités d'origine des populations dans une grande métropole. À la suite, nous avons les réseaux de diaspora. Dans ces réseaux de diaspora, on peut citer l'Union des Camerounais de l'étranger qui se regroupent déjà dans la diaspora pour pouvoir se soutenir mutuellement les uns les autres pour l'intégration dans la diaspora, mais aussi pour le développement de certaines activités et projets sur le plan local et même sur l'impact au niveau de la protection sociale au Cameroun. Le prochain slide. Nous sommes sur le slide organisation religieuse, soutien technique, c'est correct? Interprétation, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes sur l'organisation religieuse. Bien sûr. OK. Donc, sur le plan
de mécanismes d'organisation religieuse. Les organisations religieuses, telles que les églises et les mosquées, offrent souvent un soutien financier, émotionnel et pratique à leurs membres. Elles agissent très souvent sous le regroupement d'associations religieuses des femmes, des hommes, des jeunes, pour impacter les couches vulnérables telles que les veuves, les orphelins, les prisonniers et toute autre couche vulnérable qui vivent dans leur environnement. Donc, un autre mécanisme, nous avons des soutiens techniques. Ici, il s'agit de groupes qui transmettent des connaissances techniques à des voisins et à des personnes vulnérables au sein des communautés. Personnes généralement déplacées à l'intérieur du pays ou bien des réfugiés. Par exemple, nous pouvons citer plusieurs groupes et associations de femmes qui peuvent parfois dépendre des églises ou bien des organisations non gouvernementales qui ne donnent pas forcément un soutien financier, mais qui accordent un soutien technique et qui accordent un soutien de formation aux couches vulnérables pour leur permettre de s'insérer dans la localité où ils se trouvent. Ainsi, nous pouvons dire de manière, comme un petit résumé de cette partie, ces mécanismes informels de soutien social sont très importants au Cameroun car ils offrent un filet de sécurité. De sécurité pour les individus et les communautés qui ne peuvent pas accéder aux services publics ou aux organisations formelles. Donc, nous entrons maintenant sur le point 2 de notre présentation qui pose la question de savoir dans quelle mesure le soutien apporté par les familles élargies est-il effectif? Ces solidarités perdurent-elles encore aujourd'hui ou appartiennent-elles au passé? Sur ce point, nous pouvons dire que le soutien fourni par la famille élargie est encore très actif dans de nombreuses sociétés africaines, notamment au Cameroun. Les solidarités familiales sont une caractéristique importante de la culture camerounaise, où la famille est souvent considérée comme une unité élargie qui comprend non seulement les parents et les enfants, mais également les oncles, les tantes, les cousins et les grands-parents. Ces solidarités familiales au Cameroun persistent encore aujourd'hui, même si elles peuvent varier en intensité et en forme selon les contextes culturels, économiques et sociaux. Par exemple, dans les régions de Grassfield, ici là particulièrement la région de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun, ces solidarités sont encore vivantes et adaptables. Mais dans d'autres, elles sont en déclin ou peu développées, surtout parmi les jeunes générations qui se déplacent vers les villes. Donc, nous pouvons donc voir quelques exemples de solidarité familiale, les manières de manifestation de cette solidarité familiale. Elle se manifeste généralement par un soutien financier. Nous sommes au 5e slide. Elle se manifeste par un soutien financier. Les membres de familles élargies peuvent fournir un soutien financier à leurs proches en cas de besoin, par exemple pour payer les frais de scolarité, les frais médicaux, les frais funéraires et même pour se lancer dans une activité génératrice de revenus. La deuxième manifestation, c'est le soutien émotionnel. Les membres de la famille élargie peuvent offrir un soutien émotionnel à leurs proches en cas de besoin, par exemple en cas de deuil, de maladie ou de difficultés personnelles. La prochaine manifestation, c'est le soutien pratique. Les membres de la famille élargie peuvent fournir un soutien pratique à leurs proches en cas de besoin, par exemple en aidant aux tâches ménagères, en gardant les enfants
ou en aidant aux travaux agricoles. La prochaine manifestation, c'est le soutien en cas de crise. Les membres de famille élargie peuvent fournir un soutien en cas de crise, par exemple en cas de catastrophe naturelle, de conflit ou de perte d'emploi. Donc, sur ce point-ci, on peut souligner peut-être la catastrophe naturelle du lac Nyos qui a fait près de 1700 morts, où nous avons vu les populations se mobiliser pour soutenir les couches affectées. Cependant, il est important aussi de noter que les solidarités familiales peuvent également être soumises à des pressions et des défis. Et parmi ces défis, nous pouvons citer, nous sommes au 6e slide, nous pouvons citer l'urbanisation. Elle peut entraîner une diminution de solidarité familiale, car les individus peuvent se sentir moins liés à leur famille élargie lorsqu'ils vivent dans des villes. La deuxième manifestation, c'est la migration. La migration peut également entraîner une diminution de solidarité familiale, car les individus peuvent se sentir coupés de leur famille élargie lorsqu'ils vivent à l'étranger. La troisième manifestation, c'est le changement de valeur. Les changements de valeur sociétale peuvent également entraîner une diminution des solidarités familiales, car les individus peuvent donner la priorité à leurs propres intérêts et besoins plutôt qu'à ceux de leur famille élargie. Donc, la quatrième manifestation, c'est le brassage des populations. Celui-ci se manifeste par des mariages intercommunautaires qui ont un impact négatif non négligeable sur la pérennité de la solidarité familiale. Et en résumé, pour ces points, on peut dire que les solidarités familiales sont encore très actives au Cameroun. Cependant, elles peuvent également... Please, the intervenants who are not speaking, kindly mute their mics. On est en réunion comme ça, webinaire. Est-ce que c'est possible de fermer votre... Pour les gens qui ne sont pas, c'est possible de fermer les micros. Let's ask Charles to do that. Charles, il faut fermer les micros de tout le monde là. Oui, oui, je m'en charge. Ne vous en faites pas, c'est bon. Merci. Vous pouvez continuer. OK, merci. Nous sommes au slide 7 qui nous pose la question de savoir quelles mesures peut-on prendre pour renforcer et reconnaître ce rôle majeur de la famille élargie dans la protection sociale. Et sur ce point, nous disons que pour renforcer et reconnaître le rôle majeur de la famille élargie dans la protection sociale, voici quelques mesures qui peuvent être prises. Nous avons comme première mesure la reconnaissance légale. Nous sommes au slide 8. La reconnaissance légale. Les gouvernements peuvent reconnaître légalement le rôle de la famille élargie dans la protection sociale en adoptant des lois et politiques qui soutiennent, protègent les droits des membres de la famille élargie. Comme deuxième mesure, nous avons le soutien financier. Les gouvernements et les organisations peuvent fournir un soutien financier aux familles élargies qui prennent soin des membres vulnérables. Comme troisième mesure, nous avons la formation et la sensibilisation. Sur ce point, les organisations et les gouvernements peuvent soit améliorer ou offrir des formations et des programmes de sensibilisation pour aider les membres de familles élargies à développer les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre soin de leurs proches. En quatrième mesure, nous avons les réseaux de soutien. Les organisations et les gouvernements peuvent créer des réseaux de soutien pour les familles élargies qui peuvent fournir un soutien émotionnel, pratique et financier.
En cinquième mesure, nous avons l'intégration des politiques, l'intégration dans la politique publique. Les gouvernements peuvent intégrer le rôle de la famille élargie dans les politiques publiques de protection sociale en tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. La sixième mesure, c'est la reconnaissance des droits. Ici, nous disons que les gouvernements peuvent reconnaître les droits des membres de familles élargies. Particulièrement au Cameroun, lorsqu'on parle de la protection et particulièrement dans le cadre de la sécurité sociale, il faut intégrer le caractère de vulnérabilité et de dignité. Au Cameroun, par exemple, dans le cadre de la sécurité sociale, la liste des ayants droit peut être élargie en intégrant le critère, comme je l'ai dit tantôt, de vulnérabilité des membres de famille ou d'annulation, non, et ou d'annulation des prescriptions en ce qui concerne le paiement de certains droits dus, de certains droits uniques dus aux bénéficiaires. Comme septième mesure, nous soulignons le soutien aux organisations communautaires. Les gouvernements et les organisations peuvent soutenir les organisations communautaires qui travaillent avec les familles élargies pour fournir des services de protection sociale. Et comme dernier point dans les mesures, nous avons préconisé l'évaluation et le suivi. Les gouvernements et les organisations peuvent évaluer et suivre les programmes et les politiques qui soutiennent le rôle de la famille élargie dans la protection sociale pour s'assurer qu'ils sont efficaces et qu'ils répondent aux besoins des familles. En résumé, pour renforcer et reconnaître le rôle majeur de la famille élargie dans la protection sociale, il est important de prendre les mesures qui soutiennent et protègent les droits des membres de familles élargies et qui fournissent des ressources et des services pour aider à prendre soin de leurs proches. Slide 9. Dans le quatrième point de notre de notre sous-thème 3, nous demandons dans quelle mesure les groupes d'épargne communautaire et d'assurance mutuelle sont-ils répandus et actifs? Quelle gamme d'événements sont-elles couverts? Qu'est-ce qui n'est pas couvert? Sur ce point, nous disons les groupes d'épargne communautaire et d'assurance mutuelle sont très répandus et actifs au Cameroun, notamment dans les zones rurales. Ils couvrent une gamme d'événements et de personnes. Nous pouvons donc citer les groupes d'épargne communautaire. Au Cameroun, nous avons sélectionné 2 groupes d'épargne communautaire les plus répandus, qui sont principalement l'ancien MC Carré, devenu MUFIC, Mutuelle Financière de Développement, et la coopérative, la Cameroun Cooperative Credit Union League. Ces 2 groupes d'épargne communautaire étant à ce jour des institutions financières bien reconnues, ont tous commencé par des organisations communautaires des différentes localités avant de muer en institutions financières très répandues dans notre nation. Donc, si nous voulons voir quelques statistiques, nous allons voir que ces groupes, selon les statistiques de 2011, la Cameroun Cooperative Credit Union League comptait déjà 372 agents repartis dans la nation du Cameroun. Et puis, les MC Carré, rien que dans la région de l'Ouest, avaient au moins 32 agences et dans les régions du Sud, 3 agences. Slide 10. Je vais juste vous demander d'apprécier un peu la présentation, parce que nous avons encore une équipe et vous avez encore le sous-thème 4, donc je demande à l'équipe d'apprécier un peu la présentation. Merci. OK.
Nous allons vers la fin. Merci, madame. Donc, en ce qui concerne les événements couverts, nous pouvons tout simplement dire qu'ils couvrent généralement des événements personnels tels que les maladies, les décès et parfois les études à travers des crédits scolaires et puis bourses. Les événements non couverts, nous avons les catastrophes naturelles à grande échelle comme les inondations ou les sécheresses qui sont souvent hors de la portée des populations. Sur le point 5, en slide, donc sur le point 5, nous avons ce thème, en fait ce sujet, disant que plusieurs pistes peuvent être étudiées pour relier les systèmes informels et les systèmes formels qui existent actuellement au Cameroun. Et sur ce point, nous pouvons dire qu'il faut une reconnaissance par les pouvoirs publics de l'importance des groupes informels sur la communauté. Deuxième point, il faut définir un cadre légal et des procédures allégées de fonctionnement. Deuxième slide. Nous préconisons aussi une extension de la couverture du système formel pour couvrir les travailleurs du système informel et en plus sensibiliser les travailleurs du secteur informel sur les avantages d'une protection sociale formelle. Deuxième recommandation, utiliser des TIC pour faciliter l'enregistrement, le paiement et l'exécution des programmes de protection sociale. Et la suite, la dernière recommandation ici, la création des plateformes de dialogue pour aider à identifier les besoins, les opportunités de collaboration et faciliter l'adaptation des politiques publiques aux réalités du secteur informel. Nous passons au 13e slide, qui est le dernier point. Entrevoyez-vous des stratégies claires pour faire le lien entre les systèmes informels et plus formels qui fonctionnent à l'échelle nationale? Ici, nous pouvons dire que le développement d'un consensus passe par une approche stratégique. Et l'approche que nous préconisons, c'est d'établir un diagnostic actuel de la situation de la protection sociale au Cameroun, l'élaboration d'une base de données et de preuves reflétant les réalités du terrain, l'implication des différentes couches socioculturelles, le renforcement des capacités institutionnelles. Donc, dernier slide qui est notre conclusion. Nous avons ensemble répertorié quelques mécanismes informels de soutien social qui existent en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Ils jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des individus et des communautés malgré de nombreux défis liés à des crises multiformes. La pérennisation ou l'amélioration de cette couverture sociale réside dans le consensus qui sera trouvé entre les systèmes formels et informels de notre sécurité sociale en Afrique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à l'équipe du Cameroun pour une excellente et très bien structurée présentation. I will switch it to English. Fantastic presentation, very well structured, and again, with themes that can be jointly discussed during the discussion, the discussion and the feedback of the presentations. So basically, one of the recommendations, and very similar as well to the former presentation from the team of East Africa, two of them that I would like us to retain is the extension of the covering of the formal system to include the workers from the informal sector, which is an issue in the continent, taking into account that the informal system
employs a majority of our workforce. And once again, the using the digital to, in terms of paying and executing programs of social protection. So thank you very much to the team of Cameroon for a brilliant presentation. And now we will go to the last presentation, which will be the team from Zimbabwe representing the Southern African region. I will share the screen 1 minute, and in between, I will ask while sharing the screen for the team to get ready for the presentation. Thank you. Can you all see my screen? Yes, we can see it. Yes. So thank you, team from Zimbabwe. You can proceed. Thank you. Yes. Am I audible? Yes, loud and clear. No, am I audible? Perfect. Perfect. Yes, you are No, am I audible. audible? You can proceed. Yes, we can hear you. Okay. Good afternoon. All right. Revolutionary I'm going greetings. to present on behalf of Team Zimbabwe, but we also have a presenter for sub-theme 3. So I'm going to talk about institutional innovations for social protection, diaspora, and local philanthropy. My presentation outline is as follows. May I have the next slide? I think we can proceed to the next slide so that we don't waste time. We are on the presentation outline. Okay, by way of introduction, we can have the next slide. By way of introducing, migration has been adopted as a source of livelihood in many developing countries, but it's of peculiar importance in the Southern African region, particularly Zimbabwe, which has been experiencing a dynamic economic environment. So remittances, which are an outcome of migration into the diaspora, has been very instrumental in poverty reduction and improving socio-economic statuses in developing countries. But there's been also a catalyst that has made it better, which is the advent of digital and mobile technologies, which has further enhanced remittance services. For example, just like we have M-Pesa in Kenya, in Zimbabwe we also have EcoCash, which has made transferring money faster, safer, and more convenient, benefiting both the senders and the recipients. Next slide. So when you're looking at social innovations from the perspective of remittances and philanthropy, they are deliberate creative changes and adaptations made within existing organizations, policies, frameworks, or systems to better address social vulnerabilities and ensure inclusive safety nets for all citizens. In this case, we are looking at innovations, not merely technological upgrades or isolated projects, but it's a systemic shift in how governments, non-governmental organizations, and other stakeholders design, manage, and deliver protective measures, especially for the most vulnerable groups in society. This is a generic definition, but our presentation is going to bring out how social innovations have come to be within the Southern African regions.
An estimated flow of remittances is viewed as follows. From a regional perspective, in 2023, it was observed that about 90.2 billion, which forms about 5.2 gross of the continent's GDP, was derived from remittances. And from an African perspective, about 20.1 billion in 2022, forming 38% of the remittance inflows in sub-Saharan Africa were received in Nigeria. And in Gambia, remittances made up to 25% of the national economic environment, underscoring their strategic importance. Now, coming back to our context of discussion, in Zimbabwe, between 2015 and 2023, 16.3 billion was received from diaspora remittances, with South Africa contributing 47% and the United Kingdom 23% of this total. Thank you. For the next slide. So we can actually deduce from these statistics that within our context here in Zimbabwe, remittance inflow is generally surpassed official development assistance and foreign direct investment. Because they specifically address needs as would have been shared by relatives to their relatives who will be in the diaspora. So it has been a very effective means of alleviating poverty and fostering resilience during national crisis. And generally, it has also been very instrumental in fostering economic stability and growth, complementing the government efforts. So it has been observed that remittances often extend beyond familial support to encompass broader community development. In Zimbabwe, for example, diaspora philanthropy funds rural infrastructure projects, thereby addressing resource gaps and promoting sustainable development. And these contributions are guided by principles such as Ubuntu and stewardship, where the emphasis is on supporting communal support and shared responsibility. For example, you will notice that with these remittances, communities are able, for example, to introduce clean water through borehole drilling. And these boreholes at some level, in some communities, they are drilled to be used at communal level. And using approaches like crowdfunding from the remittances that are obtained from the diaspora, communities are able to bring together enough resources that can enable them to acquire land for horticultural processes. So the art of doing it is not for individual benefit, but to allow the broad community to benefit from this infrastructural development. May I have the next slide? Now, I'll highlight the examples of the institutional innovations for social protection that have emanated through diaspora and local philanthropy. We have healthcare initiatives. I think the same has been possible in Sudan. You'll notice that in Zimbabwe, diaspora-led programs have introduced telemedicine services and facilitated access to essential medicinal supplies, improving healthcare delivery in undeserved areas. Not only that, but you notice that diaspora remittances have made it possible even to the most vulnerable members of the communities, like the old aged, to be able to access good health care. And also an additional institutional innovation emanating through diaspora remittances is community-based organization. So in our context, you notice that diaspora members often establish or support local organizations that address social exclusion. That's like the model worked well in Moldova, where Phoenix Center was founded by a diaspora leader, offering rehabilitation and educational services to children with special needs
and also fostering social inclusion and cohesion. In our context, you notice that for at individual levels, we have, for example, a program on radio called Tilda Live, who is very instrumental in offering counseling online and even reaching out to the most vulnerable people like orphans and offering assistance in terms of constructing houses or allowing them to access good education. And this is done with, she's just acting as an instrument to bring together these resources. But the most active members to make this program successful are the people in the diaspora who offer remittances. Another institutional innovation, we can go to the next slide, is emergency response mechanism. In crisis, diaspora communities collaborate with local actors to develop emergency response systems. I'm sure we may be aware of an example in Sudan where over 600 emergency response rooms have been organized to provide food, shelter, medical aid, and education, as well as demonstrating a shift towards locally led humanitarian aid. In Zimbabwe also, during El Nino last year, you will notice that diaspora communities were also very instrumental in providing fallback plans for people to access food. When the country also was hit by Cyclone Idai, the diaspora communities were also very instrumental in ensuring that the victims of the floods were rehabilitated and had shelter reconstructed on their behalf. Remittances also offer safety nets. You'll notice that within Zimbabwe, the majority of the people sent billions of dollars back home. And these are very instrumental in supporting families, in funding education, in ensuring that family members and community access good health care. And also, interestingly, these remittances, as we shall see in our next slide, they have also been very instrumental as a source of capital for new startups. So you'll notice that in as much as our banking system has not been able to offer mortgages and loans to try and support new entrepreneurs, the capital that is sourced from remittances given from abroad have been very instrumental to allow individuals and communities to start up businesses that are sustaining them. Another innovation that has been observed from for social protection is crowdsourced aid and digital platforms, where we now have online platforms like World Remit, Mukuru, that are very instrument. We also have inbox that are also initiating or making it possible for the transfer of these remittances. Another institutional innovation within Zimbabwe that also has been very handy in initiating social protection is the GoFundMe innovation, which helped the diaspora to send targeted financial help to families and communities in crisis. We also have diaspora-led development initiatives which have resulted in organizations such as Zimbabwe Diaspora Network and Kenya's KDA, or Kenyan Diaspora Allowance, to support infrastructure projects, scholarships, and entrepreneurship development. Thank you. For the next slide. Now, we also have high net worth individuals being of significant importance, even though we looked at it from the perspective of the question that was raised on this theme. But within the context of Southern Africa, and particularly in Zimbabwe, high net worth individuals have made significant impact on social protection efforts because they've been they've consistently addressed systemic issues, and also they've ensured sustainable long-term societal improvements. Now, the effect includes transformative impact on social protection, where
the continuous philanthropic engagement by high net worth individuals enables the development and expansion of programs that provide essential services such as healthcare, education, and poverty alleviation. Can we go to the next slide? Another effect is a shift towards impact investing. Many high net worth individuals are adopting impact investing strategies, seeking both social and financial returns. So there's now a shift from just contributing or giving money to individual to meet immediate needs, but a social entrepreneurial approach is now initiated where people are empowered to be self-sustaining after the assistance that the remittances would have given. So you will notice that this approach addresses root causes of societal issues which ensure sustainability interventions. And also, philanthropic actions of high net worth individuals have catalyzed broader philanthropic engagements. In other words, you will notice that the contributions given through these high net worth individuals, they have been engaged or they are actively involved in ensuring that they give back to the community. I think we have clear models that have been given by Bill Gates and Warren Buffett. So in our own context also, we have individuals like Strive Masiwa, who started Higher Life, an organization that is very significant in giving scholarship for students to study in catering for the needs of pastors and their children. In catering, in catering for the needs of widows, of orphans, and ensuring that they have access to good education, they have access to good counseling methods. So in as much, let's go to the next slide, in as much as the role of high net worth individuals is very significant in Zimbabwe, it goes without its own challenges. One major challenge that has been observed is the inadvertent influence on public policy priorities. And now, instead of us focusing on ensuring that the social protection fabric within the country is well developed, there is now an over-reliance on these private funders for essential services. And I'm sure we can all acknowledge the dangers associated with that. So what it needs to be considered that these philanthropic efforts complement rather than replace public social protection systems, which is crucial for sustainable development. So what we are saying is there's need to consider the role of these high net worth individuals from the perspective of complementing maybe key players like the government instead of viewing them as the panacea, because it has resulted in many disadvantages, especially in some vulnerable populations that cannot be reached out by these remittances, as we shall discuss later. Can we go to the next slide, where we want to look at some vulnerable populations who benefit from philanthropy in Southern Africa. One group that has been of significant benefit in terms of social protection from diaspora remittances are the children and youth. You will notice that, for example, there are organizations like Pamuhacha, which is benefiting from the donations that come through philanthropy from the people in the diaspora to empower the young people and the children who are living positively with HIV and AIDS. I think earlier on, I pointed out to the role of Higher Life, which is investing in ensuring that the young people, they have good access to education, and even in bringing them in the Econet wireless company to ensure that they have access to employment. And this has worked very well in ensuring that there is limited vulnerability to the youth as far as the economic challenges are concerned.
Another group of population benefiting from diaspora remittances are rural communities. You will notice that the young and energetic are the ones who usually move to the diaspora in search for greener pastures. So you will notice that as they bring back remittances, it has enabled rural communities to have their healthcare systems improved, and also to have access to clean water, as I reiterated earlier on, and also promoting sanitation infrastructure, and also enhancing and fostering agricultural development. Hello. Yes. Hello. Can Yes, you Zaina. please try to go to the conclusion on strategies, because we reaching 12 and we still have Okay. the course director to speak and give feedback. So please try to summarize. No, it's okay, it's fine. So another group of the communities that benefits from the remittances are the indigenous populations and climate heat organizations, communities. I'm just going through so that I rush to the conclusion. Has been said. Low income rural households, I think I explained about the elderly populations. There have been within, I would quickly look at the context of Zimbabwe in terms of the key challenges, so that my strategies will be put into perspective. You'll notice that in as much as remittances offer immediate financial relief, economic stabilization, an informal social welfare network, as well as act as a catalyst for small-scale initiatives, is irregular and uncertain. These remittances are equally affected by transitions that are also happen globally, economically, and also there are also high transaction costs. Slide you want us to go to, please? Since we are deviating a little bit. You can just go to the conclusion slide. To the slide on implication for policy and practice. Almost there. Remittances within the context of Zimbabwe? No. Yes, I think I've already talked about that. Just go to the slide. You can continue to the slide on implications for policy and practice. Okay. Okay, so with the background that I've just given, it goes without argument that remittances and diaspora philanthropy is making an impact on the local environment. It will be important to initiate public-private partnerships where governments can collaborate with diaspora networks and local philanthropists to scale social protection programs. Also, it will be important to leverage on blockchain and digital solutions. They are already in existence, but in Southern Africa, they are not yet well pronounced. So platforms like Give Directly ensure transparent and efficient cash transfers to vulnerable populations. And also the policy and legal frameworks within Zimbabwe, and maybe in Africa at large, should create or encourage diaspora investments. We have seen a strategy already earlier where an enterprising approach is done to empower the beneficiaries to eliminate the dependence syndrome. So it will be important to cultivate or to make it more official, to have more of investment based on these remittances than just having philanthropic organizations, and to safeguard them from bureaucratic hurdles that are associated with them operationalizing their activities. And also priority programs should be put in place for differently abled members of the society, because in as much as we have applauded the role that these remittances are making, it's usually an excluded group of beneficiaries. In conclusion, we are saying institutional innovations
in diaspora, remittance and local philanthropy are transforming Africa's social protection landscape. And it is important to leverage on technology, collaboration, and policy support to enhance their impact, make social protection more sustainable and inclusive. Thank you. Thank you. Thank you so much for not only for being able to condense your presentation that was quite complete and in detail, but as well actually to open the floor with the last conclusions, taking into account that you spoke of the role of diaspora and you brought a significant amount regarding Zimbabwe, that Zimbabwe received 16.3 billion USD in diaspora remittances between 2015 and 2023. And this actually reinforces this conclusion on how institutional innovations in diaspora are transforming Africa's social protection landscape, allowing us to move from ODA and then as well highlighted on other presentations, leveraging technology collaboration and policy support. Thank you very, very much for brilliant presentation. The 4 presentations were exhaustive. They gave us fantastic examples of what is happening in the continent, mainly on the informal sector and on how it can influence and it can make decision makers think on how to bring the informal sector to bridge informal sector and informal sector regarding financing social protection. And this being said, and in the interest of time, we will now go to 2 of the last segments of the event. This being said, we will have the feedback and discussion over the presentations, but in order to enable as well an exchange with all the participants, I would then ask our discussants it's now 12:08, if possible, to bring your feedback and discussions in 15 minutes so that we have 5 to 10 minutes for interaction on the Q&A segment. So it's just on the interest of time. So I will give the floor to Professor Parfait and then to Professor Tenukwe and Dramani by order, so that they can discuss on the presentations brought in today. Thank you. Okay, yes, I think we can, we have to be creative and synthetic so that we can leave time for questions and answers. Just one as a suggestion for creativity, may I ask if Professor Dramani is ready to just go ahead with his 3 to 5 minutes, and then Michelle is going to follow, and then I close. Latif, is that okay? Yeah, Prof, it's okay for me. And then, okay, I received in French. Merci à Prof Parfait, merci à l'IDEP, bonjour à tout le monde, bonjour à Michel aussi. Donc, nous avons suivi les différents groupes de pays, les présentations du Sénégal jusqu'au dernier. Donc, c'était très intéressant de voir en fait les dynamiques par rapport à la thématique sur la prise en charge de la protection sociale avec les mécanismes traditionnels. Donc, moi, je préfère le thème traditionnel que informel parce que l'informalité, c'est quelque chose qu'on nous a, on va dire, imposé en quelque sorte. Bon, je pense que c'est beaucoup plus traditionnel. Ce que quand on observe, on suit toutes les présentations, on se rend compte bien que euh, sur le plan, même si l'Afrique est diverse, donc les mécanismes sont relativement différents, mais c'est similaire en fait. Donc, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est des mécanismes similaires. C'est-à-dire, c'est des mécanismes basés sur les solidarités familiales, sur les contrats implicites, et ce pas des choses qui sont visibles. C'est comme si c'est de l'économie invisible. Donc, aujourd'hui, je pense que on l'avait déjà montré. Nous, on travaille là-dessus, bon, sur les différents pays en Afrique, ce qu'on a observé avec les différents calculs.
bon, c'est que ça va, les solidarités invisibles, c'est environ 10 fois, 10 à 20 fois supérieur aux solidarités visibles, c'est-à-dire visible, invisible en termes de cette protection sociale traditionnelle. C'est le fait que les gens vous donnent du temps. Je pense que Prof. Parfait en a parlé au début. C'est-à-dire aujourd'hui, le temps que les gens vous donnent, c'est pas. Bon, on peut dire que c'est gratuit, entre griffes, mais on peut le valoriser d'une certaine façon. C'est énorme, énorme quand on le prend en compte dans nos sociétés. Et c'est ça qui soutient nos économies en Afrique, principalement. C'est ça qui soutient parce que quand ça ne marche pas à ce niveau, au niveau de cette solidarité, le mécanisme formel que vous avez, que nous avons, ne va pas marcher. Et c'est très important, cet aspect-là. Donc, c'est comme un iceberg où on a une partie qu'on voit visible, mais qui est soutenue par une partie invisible. Si la partie invisible n'existe pas, bon, l'iceberg n'existe pas. Ce qu'on voit de façon invisible, ça va être sous l'eau, à peu près. Donc, je pense que c'est trouver, sur les stratégies, je vais finir avec ça, et puis peut-être passer la parole à Michel. Et notre grand va peut-être conclure sur ça. Euh, c'est qu'on est sur des mécanismes alternatifs. C'est-à-dire c'est des alternatives parce que c'est des choses réelles. Ce qui nous maintient, nous, en Afrique, c'est le fait que quand il y a un problème, c'est d'abord les solidarités invisibles. Donc, c'est ces solidarités familiales, etc., qui vont jouer d'abord. On a vu ça au Cameroun, on a vu ça au Zimbabwe, partout, avant qu'on ne revienne sur le système formel qui va peut-être prendre en charge. Et même quand ce système formel, il n'y aura plus d'argent, il y a toujours la famille qui va encore revenir pour prendre en charge. Voilà, donc du coup, il faut on soit assez créatif, qu'on trouve notre génie, le génie africain, à essayer de voir comment essayer de maintenir cette solidarité sans le rendre forcément monétaire. C'est ça aussi, c'est-à-dire on n'est pas obligé de le rendre monétaire pour que ce soit quelque chose qui marche, parce que ça marche actuellement, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà, je vais m'arrêter là, prof, et vous repassez la parole. Je ne sais pas si c'est Michel qui prend ou... Thank you. Merci à tout le monde. Oui, merci, prof. C'est vraiment excellent. Passons à Michel, si Michel est en ligne. Oui, bonjour, prof Eleno, bonjour, prof Latif, bonjour à tout le monde et merci une fois de plus à IDEP de nous donner l'occasion d'échanger sur ces questions de protection sociale sur le continent africain. Compte tenu du temps, je voudrais parler, je vais réduire mon propos en ce qui concerne tout ce qui est le réseau traditionnel, comme Latif le dit, ou bien tout ce qui est réseau informel, sur la question de la soutenabilité aussi de ce réseau. On a vu que c'est présent dans différents pays, que ça fonctionne plus ou moins bien, mais est-ce que ces systèmes-là sont soutenables? Est-ce que ces systèmes sont conçus pour gérer les situations de passagers clandestins, ceux qui profitent sans jamais contribuer? Comment, en présence des passagers clandestins, le système fait pour se renouveler et ne pas se décrépiter? L'autre question importante, c'est comme la solidarité n'est pas cadrée, comment est-ce que, pour garantir la soutenabilité, on se rassure qu'elle ne se manifeste pas plus pour les riches que pour les pauvres qui sont le plus grand besoin? Et toujours au niveau de la solidarité, au niveau familial ou bien au niveau des voisinages, pour que ce soit soutenable, il faudrait qu'on ait intégré des mécanismes qui gèrent les chocs collatéraux, dont une catastrophe qui frappe tout le monde en même temps. Qu'est-ce que la solidarité entre voisins ou au sein d'une famille? Si le drame arrive à plusieurs membres de la famille en même temps, comment on fait pour gérer ça? Je pense qu'en même temps, ce système fonctionne, mais il y a des risques importants sur sa soutenabilité. Et ça fait partie des questions qu'il nous faut gérer, traiter en amont avant d'envisager l'institutionnaliser, les mettre au niveau national. Donc, il y a cette question de la soutenabilité que je voudrais en parler et attirer l'attention des autres. Au niveau de la contribution de la diaspora et de la philanthropie, je voudrais aussi attirer votre attention, et ce sera le dernier point, sur les risques.
il y a la montée du populisme dans les pays développés qui porte un risque important sur la taille des prochaines vagues de migrants. Et l'autre risque, c'est que on sait actuellement ce que la première génération de migrants est en train de faire. Elle fait des transferts, mais on ne sait vraiment rien anticiper sur la deuxième génération de migrants. Les enfants des migrants qui aujourd'hui font des transferts, est-ce qu'eux, ils le feront comme leurs parents l'ont fait? Donc, si on veut bâtir une stratégie nationale sur le rôle que les migrants vont jouer, il faudrait être attentif, très attentif. Il faudrait être suffisamment attentif. Charles, s'il te plaît, il faut fermer les micros là. Il dérange. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, c'est quoi ça? Est-il possible de fermer vos micros, s'il vous plaît? Pour ceux qui n'interviennent pas? C'est bon, allez-y. Merci. Merci, Charles. Désolé, Michel. Hein? Oui, y aller. Michel? Parfait. Je pense qu'il a dû être muté et Peut-être que tout le monde a été muté. Charles, Oh s'il vous là. plaît, est-ce que c'est possible de muter les the discussants? Est-ce qu'il est là? Michel? Oui, j'ai été muté par le... Voilà. Oh, désolé, oui. Donc, j'étais en train de parler de la diaspora et je disais que au moment où nous parlons de la diaspora, nous devons être attentifs au fait que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, il y a une montée du populisme dans les pays développés qui fait que les prochaines vagues de la migration vers les pays du Nord, où il y a le plus de ressources, vont être faibles. Et ça va diminuer la taille des prochaines générations de la diaspora. Et l'autre élément lié à ça, c'est si la première génération de la diaspora fait des transferts, on ne sait pas ce que la deuxième génération fera. Donc, au moment où on conçoit une politique nationale en s'appuyant sur les transferts, il faudrait savoir que ça risque d'être une politique plutôt de court terme, pas de long terme, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les effets, sur la taille et les masses. Le deuxième élément sur lequel je voudrais attirer notre attention ici, c'est que nous avons vu que le rôle de la diaspora, enfin des exemples le montrent, est certes, ça se manifeste bien, c'est peut-être important. Je ne sais pas si la taille est trop grande par rapport à la taille des différents pays, mais faisons attention. Le rôle de la diaspora n'est important que lorsqu'il y a un moteur endogène qui permet de capitaliser sur ce que la diaspora fait. Si on ne sait pas capitaliser en interne sur ce que la diaspora peut apporter, sur ce boost que la diaspora peut apporter, les lendemains peuvent nous déchanter. Je vais m'arrêter là et laisser la parole au professeur. Merci. Oui, merci Zenabou, merci Flavia pour la modération. Félicitations à toutes les équipes qui ont présenté. Par souci d'équilibre, je vais essayer de tenir mon propos en anglais. I'd like to congratulate all the teams for brilliant presentations. I hope you saw the comments online that suggest that the presentations were well received. I also would like to suggest that I think when you prepare for future presentations, pay attention to the high quality that you're going to give, but also try to stay within the limits. And this is true here, and it's also going to be true when you engage in real policy dialogues. The policymakers and the audiences that you're going to deal with are going to have limited time and attention span. And so brevity and focusing on the key points, it's really an important factor to keep in mind. Now, I'm going to return to the commentary on substance. I think some of the goals of this exercise are being met. I think we are seeing now the wide range of possibilities that exist to harness different mechanisms that exist across countries. We are able to see a lot of the common practices, and region after region, you have the same things reoccurring and being cited. We are beginning to see
substantial recommendations that are offered by different teams about how to harness some of these strategies. The team from Cameroon told us about how we can mobilize the extended family. The team from Africa kind of gave us a good indication of the different mechanisms and where they can be mobilized. The team from Africa, South Africa, gave us a good chance to think about how we can quantify remittances, although, as you just heard, Dr. Tenikwe is inviting us to have a more critical reflection on the sustainability of these remittances. Now, what I want to say as a way of moving forward and what we can do from now on is what we've seen so far was a rather flat description. That is a laundry list. We have many resources, mechanisms being described, and by and large, they kind of describe at the same level, one after the other, with not much perspective. And we really need perspective. We need to do 4 things that I'm going to basically list for your attention. The first thing is to do some kind of tabulation. What I mean by this is sort of the kind of table that you saw East Africa begin to build, in which you have, for each mechanism, you describe the targets group that can be helped. You describe how relevant, important in size this is likely to be. You describe the life stages where this is going to be most relevant and of assistance. You describe key events. You describe the challenges and the opportunities. So essentially, you have a matrix, a grid, where each mechanism is systematically reviewed and compared with the other mechanism. So that's the first thing, tabulation. The second thing is kind of a mapping across the life cycle, which is to say, as you look at people's life cycle, and we had this in the course, from birth to death, what are the key moments where people need help, and what are the specific mechanisms that we can rely upon there? This is going to be useful for policymakers, but it's also going to be used at a lower level so that people have a clear understanding of what events are covered, when, and by what sources. Okay, so that's the second thing. A third thing is systematic quantification of all the mechanisms that we've talked about here. The extended family. How is the family changing? We have social scientists that can give you very precise information about the transformation in the extended family in Africa. South Africa has begun to quantify the remittance flow, but more can be done. We can quantify as well the magnitude, the size of local philanthropy, and the size of the groups that expect to receive it, right? So tabulation, cartography, and a quantification. The fourth element is what Michelle just alluded to, which is sustainability, right? We are in a phase of transition. Many of these mechanisms are in flux, and we have to have a clear-eyed assessment of which ones are going to persist and that we can rely upon 5, 10 years from now or 25 years from now, so that we can think about moving forward. And then the fifth task that we have to do is what I would call begin to build a how-to guide. All of you talked about tontines, but tontines in different places are not equally successful. How do you build a successful tontine? If you have a successful tontine mechanism, if we have how-to guides for each of these institutions, we talked about tontine, we talked about other mechanisms, it can be a very short pamphlet so that the policymakers see the key principles and key steps to follow in order to make the most of this institution that is going to be more concrete and more useful. So 5 tasks, 5 directions to follow. And I think we can very easily do this task through 3 activities that I would suggest to Zenabu and to Flavia for your consideration. One is to take all of the reports that you've seen here and try to make a synthesis of this report, right? I think you can do this internally by trying to systematically compare and bring together what are the common points and what are the unique contributions. So that's synthesis. The second is to accompany this systematic, this synthesis of the report with a systematic review of the literature.
This is substantial literature, gray literature and scientific literature, that shows the conditions under which all of these institutions work. I think it would be important not just to have a qualitative description of, this might work, this works a little, but have a rigorous evidence of which of these institutions work best and under what conditions. And that requires a good systematic review. I don't want to create a work for anybody, but I know Michelle is really would be a great resource in that respect. And Dr. Latif would also be a great resource for the final step that I want to suggest, which is to mobilize data sources. We really need to move beyond a qualitative discussion, just to have a good assessment of the volume of the needs and the level of resources that can be mobilized on all of these fronts, right? Volume of flows in terms of external resources, local philanthropy based on income inequality and the level of resources across country and past experiences of mobilizing resources, family system and how they're changing, changes in family structure as people move, urban versus rural places, and the class system and how it's evolving and what are the implications for support networks if we are going to implement a policy to subsidize or to subsidize extended family members that support their relatives. You need that information to make very finely tuned policy decisions. And so I'm going to stop here on, again, a congratulatory note and a thank you to IDEP for organizing this forum. It's extremely useful to have this conversation to educate ourselves and to share experiences so that we can learn from each other. And I look forward to reading all the reports and maybe remaining available for whatever steps follow. Thank you. Thank you very much, Professor Parfait. Actually, I wanted to thank to the three of you, to Professor Parfait Lundu, to Professor Michel Tenikwe, and to Professor Latif Tramani, for being so concise and so to the point on the substance and as well on the form, on the way we should accompany these presentations, and then seeing as you said it very well, and this was an aspect I tried to reflect very briefly during the moderation on the common aspects, especially on the substantive side, and then to accompany this work, especially on the combination between the strategies and the literature review. So thank you very much for these suggestions that will be well taken into account. And then what we will do now, I will take some questions from the chat so that we can have a little bit of interaction between our participants and the speakers. So basically, I will take 2 or 3 because in the interest of time, as we don't have much time, and we will really need to close the event. But one of the questions is to know, I will read it in English, but it's in the chat in French, how the interventions from the Islamic mechanisms, are they informal or formal? And for example, in Mali, the example given is that they intervene in different sections in education, children education, help and support to orphans, to widows. So this would be one question. The Islamic relief, if I can translate it like that, how far is it formal or informal? This is one question. The other one is which strategies member states can use for so that the diaspora can finance the social protection. And I believe that this question was inspired in particular by the last presentation. And then there is another question that I will take, so third one, which is how can we ensure sustainability
of and how to ensure that international philanthropy does not overcome and endanger the contribution of diasporas. So I will give the floor to Professor, to the three discussants, to our three professors, and maybe one to respond to two of the questions, if possible, and then to the presenters of the teams to respond to one of the questions directed to, for example, sustainability of the diaspora funds. Thank you. Yes, Professor Tenikwe, you have the floor. Oh, yeah, the Islamic system I do not know much about, so that I can take the risk to say anything about it. I need to read more about it to be able to say anything. So, but regarding the diaspora's case, I think my intervention was more like, yeah, it is actually useful. We have ways of measuring the size of what type of remittances we are receiving, or also including the philanthropy. But the challenge is, how do we use it as a good lever to improve the solidarity within a country, which is a big challenge actually, because even the literature can guide us, the cases that were presented during the presentation can guide us, but we need to do things that are systematic, that are replicable, and then systematic. And in that respect, we still need to think through what would be the relevant way of doing things. That's the most I could say at this stage. Thank you very much, Professor. Professor Dramani or Professor Parfait, will you want to add any element? Merci, merci à Flavia. Donc, je vais intervenir en français. Pour le cas de la finance islamique, la finance islamique est basée sur le droit musulman qu'on appelle la charia. Donc, dans les pays qui sont des pays islamiques, ça marche parce que c'est les traditions. Et donc, ça revient un peu à ce que je disais avant. C'est leur tradition. La charia, donc, c'est la tradition dans les pays musulmans. C'est le droit, le canon musulman du droit. Et leur finance est basée sur ça. Le problème que nous avons eu dans les pays, dans les autres pays, qui ne sont pas des pays, qui sont des pays laïques, c'est le principe, parce que la finance islamique est une forme de solidarité, telle que prescrit par le livre saint, le Coran. Donc, il y a un problème quand on vient dans les pays laïcs parce que euh, il y a les bonnes pratiques, c'est-à-dire le fait que les gens peuvent, puisque c'est un système de solidarité, si tout le monde n'est pas vertueux dans le système, naturellement, c'est un peu comme ce que le prof Parfait disait avec les tontines, c'est-à-dire il va y avoir des passagers clandestins, un peu ce que prof Tenoukou disait. Et ça va faire que le système va collapser, donc n'aura pas tendance à marcher. Bon, donc, c'est ce que je peux dire par rapport au système. Donc, c'est un système qui est formel pour les pays islamiques. Puisque c'est leur tradition et c'est leur loi. Bon, si ça vient chez nous aussi, si on dit finance islamique, ça va être formel. Maintenant, par rapport à la question euh, de, de- des remittances, donc des transferts, Prof. Tenuko avait commencé à parler de ça. Il y a la question de la soutenabilité. Les études ou les recherches qui ont été faites dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali et tout ça, c'est qu'on a remarqué que sur le plan de sur les transferts générationnels, il y a un problème dans le temps. C'est-à-dire les premières vagues, les premières générations, ils étaient ils ont migré pour soutenir la famille. Mais les migrants qui sont nés, c'est leurs enfants. Dans la génération qui a suivi, ils ne s'identifient pas à leurs parents. Donc, il y a un problème de cassure générationnelle. Et ça, c'est des choses à prendre en compte parce que les gens qui sont nés en Europe, aux États-Unis, en France et tout ça, ils n'ont plus les contacts avec les mêmes socialisations que leurs parents parce qu'ils n'ont pas souvent les ressources pour revenir, etc., etc. Donc, les liens familiaux se brisent. Ce qui a fait que leurs parents avaient voyagé
pour partir, comme on appelle, à l'extérieur. Donc, ces solidarités n'ont pas été transmises, en fait. Donc, il y a une cassure générationnelle. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans la mobilisation de cette manne financière qui va se réduire avec le temps. Donc, je pense que le prof Tenouka en a parlé, mais c'est ce qu'on observe. Les nouvelles générations sont différentes des anciennes. Voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole au prof, prof parfait, s'il y a quelque chose à ajouter. Merci. Oui, juste un petit ajout, mais qui nous permet d'avoir une observation générale à faire. Et l'observation ici, c'est de jeter un regard critique sur tous ces mécanismes potentiels. Ne pas regarder de façon superficielle, et s'agissant notamment des remittances, professeur Djamani et professeur Tcheniko ont parlé de cassure générationnelle, c'est exact, c'est un problème fondamental. Lorsqu'un migrant arrive, il y a une première phase d'adaptation où il a peu de ressources, où elle a peu de ressources, et puis une phase de confort relatif, et puis une dernière phase d'intégration et d'insertion dans le pays d'accueil. Et donc, le migrant s'insère de plus en plus dans cette société, et les liens avec le pays de départ s'effritent quelque peu. Mais à côté de ça, il y a toute la digestion des flux de retour. Qu'est-ce que ces flux apportent? À qui sont-ils destinés? Quels sont les investissements qu'ils financent? Et comment est-ce qu'ils affectent l'économie locale? Lorsque vous prenez, par exemple, certaines dépenses liées, mettons, aux cérémonies d'enterrement, ou aux fêtes d'une façon générale, cérémonies de mariage, les personnes qui ont accès à ces ressources internes sont en mesure d'organiser des cérémonies fastueuses, et le résultat est qu'en réalité, ça appauvrit le reste de la population. Donc, il y a un effet d'inflation qu'il ne faut pas négliger. C'est le même effet d'inflation qui a été soulevé pour toutes les questions de microcrédit dans certains pays. Et donc, il y a un regard critique à jeter sur tous ces mécanismes pour être certain que les recommandations que vous allez formuler à l'endroit des décideurs, soit des recommandations qui non seulement vont tenir la route aujourd'hui, mais qui seront encore viables dans une dizaine d'années. Et donc, faire toute la liste, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire une quantification, faire une taxonomie, jeter un regard critique avant d'essorer tout ça et d'arriver à une liste bien peignée et bien élaborée des recommandations fortes et des systèmes à nourrir et qui peuvent marcher sur la durée. Professeur parfait. Je vous ai perdu pour quelques moments. Je ne sais pas si c'était de mon côté. Non, c'est fini. J'avais écrit. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur parfait. And again, I'll switch it to English. This being said, we would love to take more questions, but since we are running a little bit behind schedule, I would ask the participants if they wish so before we close the event to still address some questions in the chat so that they can be responded somehow offline. So this being said, and as words of closure, I wanted to thank the colleagues from IDEP, especially Zainabu and Mbacho, that have been working incessantly on the conceptualization and especially on the animation of the community of practice. This is our second experience in accompanying the work and the strategies being developed around the themes proposed. And the results are being excellent. And it's the number of participants can speak about it that stayed with us almost until the end. And then I wanted to thank to the teams, mainly, that took their time to prepare and articulate such informative and analytical presentations as well, that gave us a very clear overview of the status quo of financial protection
financing social protection, in the continent, especially with case studies, with regional context, touching all the key elements of the sub-teams proposed. And finally, not last but not at least, I wanted to profusely thank our 3 professors and discussants, not only for accepting our invitation to bring this format again into the table, but as well for guiding the teams, for providing feedback, substantive feedback, and as well for responding to the questions of our participants. So this being said, I wanted to thank you all for a fantastic event and looking forward to see you again. Thank you very much. Thank you. Okay, Flavia, I also want to thank the participants, for their kind collaboration and the training team. Donc, merci à tous les participants pour avoir accepté de collaborer, ainsi qu'à l'équipe pédagogique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À la prochaine. Thank you very much and see you very soon.